welcome back to my channel. I'm Anis. So hari ni I nak buat unboxing video. I akan unbox PR package yang I dapat daripada CHIQUE Cosmetics. So if you guys tak tahu lagi, CHIQUE Cosmetics adalah local brand dalam Malaysia. So hashtag support local brand. Ni dia pun punya PR package dia. Packaging dia sangat lawa. So jom kita tengok apa yang I dapat daripada CHIQUE Cosmetics. This one is lipstick. And then I dapat dia pun punya macaron contact palette. And then I dapat dia pun punya eyelashes. I akan ambil dia punya lipstick first. So ini adalah Sandy The Sweetest Matte Liquid Lipstick. Dia punya packaging dia, ya Allah, cantik gila. Sayang nak buang. Rasa macam nak gunting lepas tu tampai kat mana-mana perempuan ni. So cute. I dapat this liquid matte dalam kod Sandy Matiola. Actual product punya packaging is really simple. Dia punya cap dia warna putih. There's nothing design on it. And then dia tulis CHIQUE kat sini. So colour Sandy Matiola ni adalah nude colour. And nude colour, if you guys already know by now, I memang suka nude colour. So I'm happy that they actually bagi I nude colour. Sebab ada banyak gila lipstick warna merah. So I nak start kumpul nude colour. And then I akan start swatch liquid lipstick ni dekat I punya tangan. So you guys boleh tengok dia punya colour. Colour dia macam muted pink macam tu. Macam nak pink-pink belacan macam tu. Sangat-sangat cantik. So I akan try dekat I punya lips sekarang. So ni colour liquid lipstick ni on my lips. It look really good and really nude. Kalau hari tu I rasa macam I tak mau nude colour, I selalu akan top up warna merah dekat center of the lips. Okay, sekarang I akan try dia punya eyeshadow palette, which is macaron contact palette. So dia punya packaging dia memang sangat cantik. I adore nak mampu. So this is the real product. Look at that, it's so cute and it's so like princessy. And kat belakang ni dia ada bagi tutorial macam mana nak rock this palette. Ni dalam dia, oh my god, look at the mirror. Cantik nak mampu. So as you already can see, dekat palette ni sendiri dia dah tulis dah, you boleh buat look 1 pakai 3 colour ni, look 2 pakai 3 colour ni, and look 3 pakai 3 colour ni. So I'm really glad. And this is for like macam absolute beginner. Kalau you guys tak tahu nak campur colour apa semua kan, nak letak dekat you punya eyelid. So this is the perfect like tutorial or perfect guide untuk you guna colour mana on your lid. So macaron palette ni dia cakap 5-in-1 palette. So bila ada 5-in-1 tu, of course dia travel friendly. Sebab apa maksud dia 5 tu? First thing is dia eyeshadow, second is dia ada blusher, third is dia ada contour, and fourth is dia ada highlighter, and the fifth is dia ada pressed glitter. Like apa lagi yang you nak, semua ada. Okay, eyeshadow ni memang pigmented. Dia memang lekat lah dia punya colour-colour tu. Okay, I dah siap guna everything yang I boleh guna in this palette. And I really like the look right now. Cuma I tak habis lagi makeup I. Tak pakai eyeliner, tak pakai mascara, tak pakai bulu mata apa semua. So kita akan pakai lepas ni. So far my opinion for this palette, sangat cantik dia punya colour. And the fact that dia dah susun dah 3 colour mana yang you boleh guna is really nice. And sangat sesuai untuk makeup beginner. Sebab you boleh, you tak payah fikir colour apa yang you nak guna. And you tak perlu takut yang you salah blend colour ke apa. Sebab dia dah bagi exact colour yang you boleh guna for your eyes. Dan I juga suka colour yang disediakan sebagai blusher right now. It's really pigmented and colour dia memang sangat nice, sangat cantik. Dia punya highlighter pun macam not bad. It does it job, tapi dia tak macam terlalu blinding. But it's good. I really like it. So sekarang kita akan move on to the next product. So produk yang I dapat, the last thing in this PR kit is this one, which is the Sandy eyelashes. So I'm done pakai dia punya eyelashes. I really do struggle pakai eyelashes sebab I memang tak pandai pakai eyelashes. I rasa macam nak menangis sekarang ni sebab
I nampak horrible. I nampak teruk gila pakai lashes. I hope you guys enjoy this video, and if you did, don't forget to give this video a huge thumbs up because that really means the world to me.